Don't miss any important moments. Next is Ria, played by Manasa. Ria is kind, understanding, and always ready to bring peace and harmony to any situation. Then we have Meera, played by Sanjana. Meera is compassionate and self-centered, but she has a good heart deep down waiting to be discovered. Here we have Ravi, played by Gautam. Ravi is a shy student with a big ideas who often struggles to find his voice. Meet Arjun, played by Digant, is a hard-working and misunderstood by students. Finally, we have the teacher, played by Saubhagya. The teacher is wise, compassionate, and always ready to teach important life lessons. Together, these characters will take us on a journey of understanding the importance of fraternity. Let's begin. Scene 1. Here we are in a classroom where a group of students has been assigned a group of project. But instead of working together, they seem to be caught up in their own idea and disagreements. Will they find a way to work as a team? Let's find out. I think we should just follow my plan. I'm sure it's the best idea. But I have an idea too. Ravi, your ideas never work. Let's stick to mine. Maybe we can combine our ideas. You're always trying to act smart, Arjun. Wait everyone, this is not how a team works. We are supposed to... Celebrating unity, loving together under the sky so vast and blue. We're bound together, me and you, hearts united, hand in hand. Together we build a promised land. Brothers and sisters, we stand as one. A true fraternity. Joy and pain. We share the loss, we share the gain. No walls divide, no hate can grow. In this embrace, love will overflow. Brothers and sisters, we stand as one. A family under the golden sun. With love fraternity. Through every trial, joy and pain, we share the loss, we share the gain. No walls divide, no hate can grow. In this embrace, love will overflow. Brothers and sisters, we stand as one. Eternity. Two voices yet one song. Different voices yet one song. Different voices yet one song. In our hearts we all belong. Different voices yet one song. In our hearts we all belong. Peace and kindness light the way. Together we'll build a brighter day. The song of fraternity, celebrating you. मिटाए सारी साथ चले हम साथ रहे हम मंजिल एक हमारी प्यार हो हर दिल में इतना नफरत मिटाए सारी साथ चले हम साथ रहे हम
loving together. ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಎಂದರೇನು? ಪೀಠಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭ್ರಾತೃತ್ವವು ಮಾನವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 1976ರ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛದ ಅರ್ಥ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Together under the sky so vast and blue, we're bound together, me and you. ನೀನು ನನ್ನ ಸೋದರ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಂಧವು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಮತ್ತುಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಡೆಯುಗಳ ಗಲದೆಯಾಗಿ ಒಡನಾಡುವ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಭಾಷೆ ಬಂದವೇನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಏನು ಗದವಿಲ್ಲ. ಹಗಲ ಉಸಿರು ಬದುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದವೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆ ಸರಳ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕನಸು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಕಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗೋಣ. ಅವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ. ಬೆಳಕು ಸುಂದರ, ಬಾನಲಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಚುಕ್ಕಿ ಜಗದ ಆಲೋಚನೆ. Together we build a promised land. Brothers and sisters, we stand as one. A